सो एक प्लॅटून काही हजार फुटांवर घेऊन जायचं जेव्हा प्लॅन ठरला, हेली ड्रॉप करायचं ठरलं, काय काय तयारी करावी लागली तुम्हाला? इक्विपमेंट तर तुम्ही सांगितलं की एक जस्ट आदल्या दिवशी पोहोचलं, बट इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, ॲक्लिमेटायझेशन, ती जी माणसं निवडलेली होती, एक एक माणूस इम्पॉर्टंट असेल, कारण एक छोट्या नंबर्समध्ये प्लॅटून साईज स्ट्रेंथमध्ये गेला होतात आपण. तर काय काय तयारी करावी लागली होती त्यावेळेला? Platoon means 30 people generally. A platoon means 6 seconds. And we didn't want to take those 6 additional also. Every man counts. आणि हेलिकॉप्टरने जायचं होतं. एका हेलिकॉप्टरमध्ये 2च माणसं बसू शकतात. आणि इक्विपमेंट ऑफकोर्स 12 तारखेला आलं, पण आम्हाला माहिती नव्हतं की 12 तारखेला येईल. म्हणून वी स्टील हॅड ओल्ड इक्विपमेंट रेडीली अवेलेबल विथ अस, जे आम्ही 12 तारखेपर्यंत घालत होतो. 12 तर संध्याकाळी आलं, तर मला माहिती होतं सकाळी जुनं वाला सोडून द्यावं आणि नवीन वाला घेऊन जावं. बिकॉज नवीन वाला वॉज फ्रॉम स्वित्झर्लंड अँड इट वॉज मेड फ्रॉम डाउन फेदर. अँड डाउन फेदर मतलब इट्स अ लवली फेदर्स which really keeps your body warm and can keep it warm up till -50, -70 degrees also. आणि आज स्वेटर घातलं, अजून एक लेअर घातला आणि त्याच्यावर तो जॅकेट घातले, ट्राउझर घातले, व्हेरी वॉर्म, फॅन्टॅस्टिक क्लोथिंग, नो डाऊट अबाउट दॅट. पण तयारी म्हणजे एप्रिल, वी डिसाइडेड दॅट द D-Day is April 13th. मुलांना माहिती नव्हतं, the boys didn't know it because it was totally secret. But we had started training them about 4-5 months in advance. आता या हाईटवर ऑपरेट करायचं 18,000 वर आणि जास्त जायचंय आणि हेलिकॉप्टरने जायचंय, म्हणजे यू हॅव टू बी लँडेड डायरेक्टली ॲट 18,000. तुम्ही पायी गेला 18,000 तर हळूहळू करून 6-7 दिवसात तुम्हाला ॲक्लिमेटाइज करून हळूहळू बॉडी ॲक्लिमेटाइज. बट इफ यू आर स्ट्रेट ड्रॉप ॲट 18,000 यू विल हॅव अ प्रॉब्लेम. वी न्यू इट दॅट विल हॅव अ प्रॉब्लेम. तर त्याच्यामुळे मग एव्हरीबडी वॉज ट्रेन प्रॉपरली ॲक्लिमेटाइज. माउंटेन वॉरफेअर ट्रेनिंग वॉज गिवन, skis training was given. So both mountain warfare training, also the ski warfare training, all this training was given to everybody. And once trained, we have to be landed on the glacier. But as luck would have it, आता पहिल्याच हेलिकॉप्टरमध्ये माझा रेडिओ ऑपरेटर आणि मी दोघंच होतो, आणि मागे दुसरा हेलिकॉप्टर जो आमच्या मागे होता त्याच्यामध्ये 2 मुलं होती. तर मी त्याच्यात होतो, मला पहिलं उतरायचं होतं. तर the pilot म्हणाला, I'm sorry, I can't land. I said, you can't land? Why, what happened? He says, I'm not very sure of the firmness of the ice, and it would not be very good because moment I touch low, the barfa asतं ना, it throws up. Barfa वर येतो. So it is called a whiteout condition. Whiteout condition means the driver, the pilot loses his sense of direction. Yeah, कुठल्या बाजूला तो जाणार आहे, because it is entirely white out. You cannot see की in front rear आहे कुठे मी, till it settles down. So a pilot says, if I come down, it will throw up and I'll white out and land नाही करू शकणार, because I don't know की crevice वर आहे या कशावर आहे. I suggest you jump. I said, jump from the helicopter. I said, okay, I will jump, no problem. So माझ्याकडे आट्याची बोरी होती छोटीशी. So I said, let me throw this first and see the hardness of the ice on top. If it is hard, I said, I will jump. If it is soft, if Boris then we look for another place. So no problem at all. So he started hovering. The helicopter has a capability to hover. म्हणजे एका जागी it can stay for a long time. Cheetah. This thing, 2 माणसं आणि 2 pilots, pilot, co-pilot, आणि 2 माझा ऑपरेटर आणि मी. So it turned, I opened the door and jumped. With that, I said, it was firm hard. The RTG bori फेकल्यानंतर I found it hard. I jumped, and then I gave a thumbs up to the pilot, saying, perfectly fine, you can land. Then he landed. The telephone operator, because his radio set was with him, he could not jump with the radio set. So we came down and everything was okay. And the second helicopter, which was flying on top, keeping us under check and control, then he also landed, and I'm not 4 झालो. So we were 4, and then after that, of course, we could guide all helicopters to come and land over there. But within the, I think, hour or so, the radio operator was माझ्या बरोबर, he got hypo. So he just couldn't even breathe. He was finding it very difficult. So we sent him off by the पाणी होतं आपल्या, असं काहीतरी कंडिशन.
पाणी येतं अँड एकदा लंग्स मध्ये पाणी आलं तर ब्रीदिंग बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट. सो द ओनली वे लूज हाईट, खाली यावं. आता तुम्ही 12 feeling better. And of course, you'll have to go to the hospital where they will ensure की पाणी lungs मध्ये येतं ते काढता येतं. पण this I had only one radio operator, and those radio operator was out in next about 1 hour. And the other had 2 boys, and one out of them died after 2 days. So we were really badly off because Siachen मध्ये आमची 800हून जास्त माणसं आतापर्यंत मारली. आणि all these casualties we had 800, most of them have died because of weather, not because of firing. Most of them have died because of weather. And the ceasefire on Siachen is holding since 2003. That is one thing that the Siachen ceasefire is holding. Like now with Pakistan from February of last year, along the LOCs, as a ceasefire is holding. They don't fire, we don't fire. But that is in short that's being done. And we had a little problem, but it's okay. It is difficult, but until unless you're trained in rappelling, trained in climbing, trained in mountain walking, acclimatization, how to eat, how to make a buddy, how to stay together. And I used to always say, पेट में रोटी, हाथ में सोटी, और चाल छोटी. This is the mantra for mountains. Because if you say पेट में रोटी, means you must have food in your stomach. Otherwise, very soon you lose your energy and your direction, and your brain will stop functioning. Chal choti, you must have small steps because otherwise you'll get breathless. And एकदा श्वास घेणं त्रास झाला, मग फार त्रास होतो. And हाथ में सोटी, मतलब you should have a ice axe or a walking stick so that there are 3 points. You're only on 2 points walking on your 2 feet, so you get very tired. So you have something to hold like this in front. मग काय असतं की त्याला ठीक आहे. So I used to tell the boys, I said, my experience is this is पेट में रोटी, हाथ में सोटी, चाल छोटी. And don't be a Gama in the land of Lama. You don't think, no overconfidence. मी करू शकतो, पळू शकतो, हे करू शकतो. I said everything is okay for one day. After you will find it very difficult to evacuate. This was something आम्ही पाहत राहायचं. तर तुम्ही तिथे पोहोचल्यानंतर पहिले 2-3 दिवस कसे होते आणि पाकिस्तानला कळलं का? त्यांना कळल्यानंतर त्यांची रिॲक्शन काय होती त्यावेळेला? म्हणजे सेटल कधी झालं सगळं? 13 तारखेला तर आम्ही पोहोचलो आणि आफ्टर दॅट वॉज बॅड वेदर, म्हणजे काहीच दिसलं नाही. सो 17 तारखेला फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिकॉज ऑफ दॅट बॉय रमेश हू डाईड, यू कांट कीप हिम देअर बिकॉज एका तंबूत 2च माणसं आणि एक बिचारा मेला. तर आता मेला तर त्याला बाहेर काढून ठेवू शकत नाही. तर यू आर सपोज टू हॅव रेडिओ सायलेन्स. रेडिओ सायलेन्स म्हणजे रेडिओ सेट बिलकुल बोलायचं नाही, कारण की एकदा तुम्ही रेडिओ उघडलं तर पाकिस्तानी विल कम टू नो that you are on top of Siachen. So we didn't want to tell them that we are on top of Siachen. But because of this boy's death, we had to inform. की भाई असं झालं. तर जसं झालं तर we were on top of बिलाफॉन्डला. आश्चर्य वाटेल तुम्हाला. The Pakistani helicopter came immediately in front of us. And the pilot saw me and I saw the pilot. He just took a U-turn and निघून गेला. Because now he went and told, I'm sure his people, की भाई Indians have come and occupied. आम्ही तर खालचे खालीच राहून गेलो, हे तर वरून बसलेले आहेत सगळे. That was 23rd of April, they started firing on us. So this is 17th. So 17th, even if they were say about 40 kilometers behind us or whatever, they were मग ते समोर आले असते. Then we realized it, we saw them. आणि 23rd of April was the first probing attack by them. And 23rd of June was the real attack on Belafondla, which of course was all repulsed and they were thrown back. But त्याच्यानंतर मग of course Bana, Paramveer Chakra ज्याला मिळालं, then Bana's attack, the other battalions attacking in Belafondla, and then various actions in Gyongla, Siala. त्याच्यानंतर then Pakistanis were continuously trying to throw us out as much as they could, but they did not succeed even at one place. एका जागी no success at all. Because काय असतं mountains, mountains favor the defender. Whoever is occupying heights, त्याच्यानंतर त्याला काढणं एवढं सोपं नाही.
म्हणून I said that demilitarization with untrustworthy neighbor is not at all advisable nor doable. Because you can only do something when you know the other person. याच्यात गिव्ह अँड टेक काहीच नाहीये, कारण सगळं आपल्याकडेच आहे, तर नुसतं गिव्हच आहे. तर Absolutely. I think कैद पोस्टची जी लढाई ज्याचा तुम्ही उल्लेख केला, परमवीर चक्र सुभेदार बाणासिंगना जे मिळालं, त्या कैद पोस्टचा काय इम्पॉर्टन्स होता आणि का ती लढाई करावी लागली? काय जे बिलाफॉनला होतं त्याच्या टू इट्स यू कॅन से लेफ्ट ऑर यू कॅन से टू इट्स वेस्ट एक मोठं फीचर होतं आणि त्या फीचरवर पाकिस्तान येऊन बसलं आणि पाकिस्तान त्या फीचरवर येऊन बसल्यानंतर मग तुमचं राहणं खाली मुश्किल होऊन जातं. नंबर वन. नंबर टू, दी लॉजिस्टिक सस्टेनन्स इज थ्रू हेलिकॉप्टर्स. आता एव्हरी टाइम हेलिकॉप्टर तर वर उडेल, तर नाउ दीज पीपल विल फायर ॲट द हेलिकॉप्टर. सो द ओनली वे वॉज टू डिसलॉज देम, म्हणजे तिथून त्यांना ढकलायलाच पाहिजे. सो फ्रॉम दॅट बाना टॉप, विच अदरवाइज दे कॉल्ड इट बाय देअर ओन दिस थिंग, बट विच वॉज द टॉप, विच then Bana Singh and his entire team, they lost a lot of men, officers initially. The blizzard म्हणजे तुफान, extremely vertical म्हणजे absolutely सरळ, and then it takes a turn on top like this. म्हणजे तुम्हाला असं चढायचं and it has to be taken and then वर यायचं. So very difficult, and it was this particular height Maida Bana and his team was able to get on top after 3-4 days of continuous work and blizzardous weather. The Pakistanis were totally surprised. They couldn't believe he was ale. And then they were all beaten. Some of them jumped down. Some of them died. Therefore, after that, there was no threat as such to Belafondla, because the Pakistanis were then thrown back. That is why you find Bana Singh was decorated with Paramveer Chakra. सो या ठिकाणच्या आपण जिओपॉलिटिकल महत्वाबद्दल जर बोललो, तर का महत्वाचं आहे भारतासाठी तिथे राहणं? कारण बराच खर्चही होतो, खूप चॅलेंजिंग आहे सैनिकांना तिथे राहणं, मग ते रोटेट करतो, वी आर हेवीली इन्व्हेस्टेड. पण जिओपॉलिटिकली का महत्वाचं आहे सामान्य? असं आहे की जनरली पीपल से इट कॉस्ट 5 crores a day. You know, the expenditure to keep troops on top of Siachen is approximately about 5 crores. Of course, that time जास्त वाटत असेल, पण आता काही जास्त वाटत नाही की इंडिया इज रिजनेबली डुईंग वेल अँड यू कॅन ऑलवेज स्पेंड 1,500-2,000 crores. आजकाल तर कितीतरी माणसं चोरी करून घेतात तेवढे पैसे. इट इज नथिंग व्हेरी मच टू स्पेंड 1,500 or some odd crores on Siachen. This gives you एक तर एव्हरीबडी, जेवढे पण लष्कर आहेत ना, अँड ऑल दी पीपल इन दी आर्मी टेक प्राईड की वी हॅव सर्व्ड in the most difficult terrain, that everybody is testing himself. मी राहू शकतो की नाही, because he wants to take pride. He's a soldier, and once he's a soldier, he must feel good and happy कि he can sustain himself and come back with a feeling मैं सियाचिन में नौकरी किया. मतलब don't underestimate me. मैं सियाचिन में नौकरी किया है तो मैं संभाल सकता हूँ, मैं समझता हूँ क्या है. So that pride comes in individual one. The second thing is that I would again put it a blessing in disguise. आता ईस्टर्न लडाख मध्ये जे होत आहे, height is same. It may not be a glacier. Height is same. Almost everybody from the army would have served on top of Siachen in the last 20-30 years. Some way or other he would have gone there, seen for himself, or even if he has gone there and not been able to survive and परत आला असेल, कशामुळे की त्रास झाला या श्वास घेता आला नाही या डोकं खूप दुखत होतं, तर सगळ्यांना माहिती आहे की त्रास काय आहे, आपण काय तयारी करायची. So it helped in Eastern Ladakh. Eastern Ladakh मध्ये at heights of 18,000, like Razangla and Richinla and Tiger Top and all these features, Chuchul wale जोड़ा है, जोड़ी पर मुला है तिथे, because of their having served on top of Siachen in some time or the other, it helps to gain his confidence. You find the Chinese lack that confidence, because एकदा डोकं दुखायला लागलं तर दुसरा माणूस तुमच्याकडे येईल तुम्हाला विचारायला की मी काय करू याच्यानंतर. तुम्हाला जे करायचं असेल तू कर, मला विचारू नकोस, का की डोकं त्याचं एवढं दुखतंय, जेव्हा तो बोलणारच नाही, का की त्याला बोलायचंच नाहीये, या काहीतरी मूर्खासारखंच काहीतरी वागेल, या काहीतरी बडबडत राहील. सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो दिस एरिया अंडर नॉर्मल सर्कमस्टन्स गिव्स यू दॅट कॉन्फिडन्स. अँड दी अदर थिंग इज पाकिस्तान आणि चायनाला शक्सगम व्हॅली गिफ्ट केली. And that gift to China in 1963
to settle the boundary dispute with Pakistan. And Pakistan gifted 5,180 square kilometers of Shaksgam Valley. That Shaksgam Valley, there's a pass called Khunjara Pass. And the Karakoram highway comes through Khunjara Pass from Xinjiang province and goes to Gwadar. So today when you find, to me, Aita ki CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, you talk of here of Karakoram highway, it is this highway that there is coming from Xinjiang by road, coming down to Skardu, Gilgit-Baltistan, where Chinese are working now, and then comes to Gwadar. So it gets an opening to Indian Ocean. And that is what China always feels itself uncomfortable with. It has no opening to Indian Ocean. And म्हणून तुम्ही पाहता चायनाला की साऊथ चायना सी मध्ये आपला धबधबा दाखवायला प्रयत्न करतो आणि आम्ही त्या आणि कोणाला जवळ येऊ देत नाही. That is the reason. Because China feels at a disadvantage because it has no access to Indian Ocean. And त्यांचं ट्रेड इंडियन ओशन मधून जातो. So just see where is Khunjara, where is Shaksgam, where is Siachen, and where is Indian Ocean, and where is Gwadar. But see the connectivity. So from that point of view, and if you are not sitting on top of Siachen, the Chinese and the Pakistani would have joined. So they would be sitting together like this on our head. So you cannot let them join hands. So that is something which you have to be very particular. ईस्टर्न लडाखच्या वेळेला ज्या जागा चर्चेत आल्या दौलत बेग गोल्डी आणि देपसांग प्लेन्स वगैरे त्या जागा थोड्याशा दक्षिण पूर्वेला आहेत सियाचन ग्लेशियरच्या म्हणजे लाईक ऑपोजिट साइड ऑफ पाकिस्तान ऑफ द ग्लेशियर. No, it is to the east. I would say Purvela. Siachen Purvela is all this. And like I was telling you, the US to the Karakoram highway manala hota na, Karakoram Pass. So there are 2-3 things: Karakoram Pass, Karakoram Highway, Khunjara Pass, and the K2. K2 is the second highest. Karakoram Highway is the road that they are building. Khunjara is the pass through which the road is coming, and Karakoram Pass is the recognized boundary between India and China. So there are so many connotations to that particular area. And next to it, the Karakoram Pass जो है, जवळ है, DBO, Depsang, and all these areas are close to Karakoram Pass. दौलत बेग गोल्डी जे म्हणतात, या Depsang Plains जे म्हणतो आपण, which is closer to that area. And Shaksgam Valley is to the west of Karakoram Pass. So all these names and areas, then you can visualize what is the importance of each one of these. And Ata with drones, UAVs, supposing we are not sitting on top of Siachen, let's say we are not on top of Siachen, and that it is demilitarized as what they say. There is nobody there. Let's say nobody. Even Pakistanis are not there. We are also not there. The drones are flying. The UAVs are flying. They will fly from China and land up in Skardu. And this this airspace, they are freely using it. It is our airspace. But we will be hundreds of miles away. आम्हाला काय दिसणार आहे, काय होत आहे तिथे? Now UAVs and drones will not always come on radar. These are objects which cannot come on radar. So you have to personally be there to see with your own eyes. म्हणजे स्वतःच्या डोळ्यांनी तुम्ही पाहाल, जेव्हा त्यांना शंका होईल की त्यांच्या ड्रोनवर या युएव्हीवर इथून फायर होऊ शकतो, तेव्हा ते तुमची एअरस्पेस द्या आपण. When there is no restriction, no fear, it will be free for all. So it is very important that we must occupy Siachen so that Pakistan and China don't join hands. That is very important. Yes. एक सामान्य लोकांना सैन्य आणि लढाई म्हटलं किंवा एस्पेशली इन्फंट्रीची जेव्हा गोष्ट होते तेव्हा एक मेंटल मॉडेल सामान्य लोकांचं असं आहे की दोन्हीकडनं बटालियन्स आहेत, ब्रिगेड्स आहेत, डिव्हिजन्स आहेत, हजारो लोक लढतायत. इन द माउंटन्स इट्स अ गेम ऑफ 10 people, 20 people. मग अशा वेळेला लोक एकमेकांची काळजी कशी घेतात किंवा हाऊ इज माउंटन वॉरफेअर इन स्मॉल नंबर्स डिफरंट, त्याबद्दल काय सांगाल तुम्ही? Extremely totally different. Firstly, the mind. It's very, very important, the mind. You have to be able to adjust to the isolation. That because you're in small teams. That we develop what is called the buddy system. The two people who are staying together, they have to stay together. There's no question. तुम्हाला दोघांना बरोबरच जायला पाहिजे. कुठेही जाल तुम्ही, बाथरूमला जाल तरी दोघांनी बरोबरच जायचं.
या तो त्याच्या नजरेत पाहिजे. कोण कुठे पडेल या काय होईल त्याला सांगता येणार नाही. आणि उशीर सांगितलं माझं डोकं दुखतंय हे समजायचं नाही की मी आय एम अ मकरा, की हा झालं याला काम करायचं नाही म्हणून म्हणतो माझं डोकं दुखतंय, माझं पोट दुखतंय, मला ताप आहे, हे म्हणजे याला काम असं नाही. ही डोकं दुखतंय म्हणाला म्हणजे दुसऱ्या माणसाला वाटायला पाहिजे माझंच डोकं दुखतंय आणि माझंच डोकं दुखतंय तर मी काय प्रयत्न करीन आपलं डोकं दुखणं काढणं. म्हणून त्या दृष्टीने त्याचं आपण you have to look after him. And when you look after him, you find then 10 people become as good as 100 because you're occupying a height. And once you're occupying a height, you are as good as 100 and nobody can attack you. And attacking in mountains is limited. म्हणजे there's only one pass. म्हणजे you know की एका बिलापॉइंटला पासनीच तो वर येतोय. That is visible to you. Right under your nose. येईल कसा? तुम्ही झोपाल तेव्हाच तो येईल ना. तुम्ही जागे आहात आणि इव्हन इफ यू डिसाइड टू फायर एट हिम ही विल बी फ्रोझन देअर ओनली. तिथेच मरेल तो. त्याला नुसतं काळी मारली तरी त्याला कळेल की अरे वरच्या माणसांनी पाहिलं तू येतोय वर, कुठे चाललास. सो ही इज डेड, ही इज जस्ट डेड. सो इन माउंटन्स स्मॉल टीम्स जे म्हणतात त्या स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट म्हणतात, त्या 2-4 लोक इकठ्ठे राहतात. इट इज ॲडिक्वेट बिकॉज यू आर ऑक्युपाईंग हाईट, you are occupying a very strategic point, you are occupying a tactically important position, which occupation of which allows a larger group of bodies to move. You can ambush them, you can kill them. Now it is impossible. कारण तुम्ही वर चढताय तर तुमचा श्वास चढलेला आहे, हा तर आरामात बसलेला आहे, याचा तर श्वास आरामात बसलेला आहे, इज ॲक्लिमेटेड ओनली एज टू फायर आणि वोंट लेट यू कम अप. म्हणून दॅट इज वाय दी ऑक्युपेशन ऑफ द कैलाश हाइट्स ईस्टर्न लडाखमध्ये. त्याच्यानंतर चायना काम घाम यायला लागला चायनाला, कारण त्यांना कळलं की नाव दिस पीपल आर सिटिंग ऑन अ हेड आणि गोरवाच्या डोक्यावर जाऊन बसलं म्हणजे तो कसा वागेल. हिज फ्रीडम इज रिस्ट्रिक्टेड, हिज फ्रीडम इज गॉन. इन सर्टन प्लेसेस इट हॅज गॉन, ॲट सम प्लेसेस इट इज रिस्ट्रिक्टेड. सो दॅट इज द रिझन वाय in mountains it is small team, logistically sustainable. 4 माणसं असेल त्याला जेवण पण देऊ शकता तुम्ही, त्यांना सगळं देऊ शकता जे त्याला पाहिजे राहायला, गरम करायला त्याला बुखारी देऊ शकता, हिटिंग करायला त्या एलिमेंट्स कॅन बी गिवन गुड. बट इफ यू आर हंड्रेड्स ऑफ बॉडीज ॲट वन प्लेस देर इज लिटल डिफिकल्ट टू लॉजिस्टिकली सस्टेन. बट द सेम 100 spread over small, you are denying lots of access and at the same time you are ensuring that you live well and you have better observation. एका जागी बसून तुम्हाला एकच दिसेल. If you have spread over a larger area, you will be seeing a more larger area of enemies coming up or activities. You can manage it well. And आजकाल तर ड्रोन्स पण आले, UAVs पण आले, सॅटेलाइट पिक्चर्स पण आहेत. So much of technology is available to catch, and that catching is authenticated by the troops on ground. तेच मी तुम्हाला विचारणार होतो की आपण आता 2 वर्षांनी प्रॉब्ली 40 वर्ष होतील तुम्ही तिथे गेलात त्या गोष्टीला. आपण डीजी इन्फंट्री सुद्धा होतात. तर आज जो सियाचन ग्लेशियरवर डिप्लॉइड सैनिक आहे किंवा तिथे जे फ्लाय करणारे आजचे जे पायलट्स आहेत, आय थिंक चीता तर तेच आहे, पण होपफुली आता नवीन येतील हेलिकॉप्टर्स. पण इक्विपमेंट मध्ये आणि ह्याच्यामध्ये काही सुधारणा झाली आहे का? आता काही आज जे 40 वर्षांनी आज जे तिथे डिप्लॉइड आहेत त्यांना आपण इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, सोयी सुविधा, तंत्रज्ञान काही वेगळं आता आहे का आपण म्हणू शकतो? हो, फर्स्टली आपल्याकडे चिनूक्स आले. We've got Chinooks, we've got twin helicopters, we've got ALH, we have own helicopters, we have Apaches, we have the Mi-17s आपल्याकडे आहे. So helicopters which can sustain at such heights at 18,000 आहेत, number 1. Number 2, राहणं, habitat. आम्ही तंबूत राहिलो. आता गुड फायबर ग्लास सेंट्रली हिटेड हट्स आर देयर. Number 3, communication. आमच्या वेळेला काहीच नाही अदर देन आता मोबाईल कनेक्टिव्हिटी, व्हेरियस रेडिओज आहेत. You can even talk long distances, you can talk to your families. Clothing over a period of time. That time also like the same, it has just about started coming. आता सगळ्याला good clothing is there. खाणं पिणं, everybody can have Cadbury chocolates, they can have nice badam kishmish, whatever you want to have. खाण्याची हिंमत पाहिजे. खाण्याचं सगळं काय आहे पण खाऊ शकत नाही माणूस.
हा प्रश्न आहे. कारण की तुमच्या समोर चॉकलेट्स आहेत पण मन करत नाही. ते तुम्ही खाली आला लिहिला तर चॉकलेट, द सेम चॉकलेट यू कॅन ईट अँड यू विल हॅव 5 ऑफ कॅडबरी चॉकलेट. But there it is kept in front of you. You say nahi chahiye. Badam is lying in front of you. Kishmish is lying in front of you. And akhrot is lying in front. You say nahi chahiye. Meko nahi chahiye. So that is where it is very important. You must acclimatize. So that acclimatization, medical facilities have improved. To be able to save soldiers suffering from high altitude disease has improved. Communication has improved. Logistics have improved. Means of communication, means of travel have improved. The weapons have improved. Though there is tremendous amount of changes which are good, and that is what keeps the morale high. That is what makes the man feel better. Pagar vadle, chikar pagar vadle. The ability which the boy might suffer from, त्याच्यासाठी government gives much more. कोणी त्याच्यात if he dies because of fire or weather condition, his family is looked after. So there is a tremendous amount of change for the good which has taken place. And फार जरुरी पण आहे, फार जरुरी आहे. Because if you want people to fight at such altitudes and under such difficult conditions, फारच म्हणजे ज्याला म्हणून आपण I remember मी जेव्हा एकदा लेला होतो ॲज अ चीफ ऑफ स्टाफ, मला मेसेज आला की अहो एक कुलकर्णी बाई वारल्या. म्हटलं अरे, तर त्याला वाटलं माहित नाही मी पण कुलकर्णी आहे. somebody from my family must be on a visit and died. कसे वारले, काय वयाची बाई आहे? म्हणाले about 55 odd year old lady there and poor thing has died. I said how come? She was perfect. She went to see the Three Idiots. The pictures of that movie was shot on Pengang Lake. So she went there to see ki Three Idiots कुठे cinema shooting झालं. गेली असेल बिचारी पाहायला as a tourist, and she died there. No, you cannot imagine. आता कोणाला वाटेल, तिला स्वतःलाच वाटत नसेल की ती असं होईल तिच्याबरोबर झालं. So you can't take your body for granted. As I said, you cannot say can't be a Gama in the land of Lama. You have to be taking care, precautions of yourself, खाणं पिणं झोपणं राहणं सगळ्यांबरोबर. कधी कधी तुम्हाला कळेल त्याच्या वागण्यावरूनच तुमच्या बरोबरचा की तो बोलत नाहीये या काही वेगळेच त्याचे प्रकार सुरू आहे, ठीक पाहत नाहीये, काहीतरी बेचैनी दाखवतोय. त्याच्यावर कळतं आपल्याला की काहीतरी गडबड आहे. कारण की दोघं एकाच बरोबर राहणार आहे. They understand each other. So all these things are very, very important, and lots of improvement has taken place. Lots of improvement. पँगॉंग लेकशी असोसिएटेड माझी एक टुरिस्ट म्हणून आठवण आहे. आम्ही 3-4 जण गेलो होतो तिथे आणि परत येताना चांगलामध्ये आमची टाटा सुमो फसली. म्हणजे ती बर्फावरनं सरकेच ना पुढे. आणि दॅट टाइम आय थिंक खाली असलेल्या पोस्टनी आमची गाडी बघितली होती, पण वरती आय थिंक त्यांनी इन्फॉर्मेशन दिली की अशी अशी गाडी काय आम्हाला दिसली नाही वरच्या वळणावर, तर तुमच्याकडे आली आहे का? तर विदाऊट वी टेलिंग, आणि माझ्याबरोबर एक अस्थमा पेशंट होता, लडाखी ड्रायव्हर होता. वी ट्राईड काय आता ढकलूया काय करूया. मग शेवटी संध्याकाळी 4:30-5 वाजले असतील. वी डिसाइडेड की आपण उतरत खाली जाऊन बसू, मग उद्या सकाळ झाल्यावर बघू काय करायचं. चढणं तर पॉसिबल नाही. पण टू आवर सरप्राईज खालनं क्रेन आली. म्हणजे त्यांना माहिती होतं की हे मध्ये कोणीतरी लोक अडकलेत आणि संध्याकाळ झाली म्हणजे आता हे अंधारात अडकणार. तर म्हणजे दे सेव्हड अस इन दॅट वे. पण सर आय थिंक हे लडाख वगैरे जी रिजन आहे, आणि लडाखी लोक पण बरेच पेट्रिऑटिक आहेत, लडाख स्काउट आपण म्हणतो. तर टुरिझम आणि आपल्या लोकांनी तिथे जाणं हे किती इम्पॉर्टंट आहे. इनफॅक्ट आम्ही गेलो होतो 20 वर्षापूर्वी, तेव्हा तर इंडियन टुरिस्ट फार कमी होते लडाखमध्ये. आता ते बऱ्यापैकी इंडियन लोक पण जायला लागले तिथे, नाही तर फॉरेनर्सच जास्ती तिथे पर्यटनाला यायचे. सो टुरिझम किती इम्पॉर्टंट आहे तिथे जाणं आणि त्या इकॉनॉमीसाठी, अँड इन टर्म्स ऑफ जिओ पॉलिटिक्स ऑल्सो. What you are saying, I'll say about till COVID times, जोपर्यंत ती महामारी आली नाही, there used to be lots of German and Israeli tourists, lots of them, hundreds. There'll be more foreigners than locals. एवढे लोक असायची. But of course after COVID, आता there are no foreigners. But after Union Territory, after the 5th of August 2019, the number of Indian tourists, आताच मी जाऊन आलो 3-1 महिन्यापूर्वी, my God, I couldn't believe.
couldn't believe they were placed in the aircraft. Full aircrafts were all full. म्हणजे सगळ्या जागी the Indians were all over. And they were, maybe because all other places of tourism were virtually closed because of COVID and Ladakh was, and Ladakhis are wonderful people. त्यांना आम्ही नुनू म्हणायचं. जसं आपण इथे युपी मध्ये म्हणतो भैया देखना क्या है ये करके, या अरे काय म्हणतो, तर तिथे कोणाला बोलवायचं असेल नुनुले नुनुले, तर नुनुले म्हटलं म्हणजे तो तुमच्याकडे पाहिजे. मग ते असं कर, सगळ्यांना हिंदी येतं, सगळे बोलू शकतात. मोस्ट ऑफ देम आर इन द आर्मी families or something like that. Now they're working as porters with the army. So there's a lot of connectivity between the army and the civil population. Secondly, tourism thus is the only source, I would put it, of money earning. Taxi driving, hotels, restaurants. Changla so तुम्ही म्हणताय. Changla has got a border, great, all these border roads wale जेवढे आहेत लोक तिथे, they're all over there. Plus the local labor. All of them have got army decks and they'll quickly inform on telephone to the internal line, ये यहाँ पे गाड़ी फंस गई है, इसको निकालो, पीछे वाले लोग भी फंस गए हैं, वो भी आगे नहीं जा रहे हैं, ये गाड़ी अटक गई है, बड़ी वाली गाड़ी आगे नहीं जा सकती है. So we find quickly everybody, because of the border roads over there, cranes आए, recovery vehicles आए, police recovery vehicles आए, they quickly come and they try and take you out of there. And best way in high mountains is when you're stuck, because Chandraji, it is about 17,280 feet. So it's quite a height. 17,000, if you get stuck at night, you will feel breathless sometimes. So best is to lose height. Start coming down. And you'll find within about 2 hours, you might touch 15,000. And within no time, you'll touch 10,000. So once you're at that 10,000, then you'll be much better. And you can always go back the next day. आणि चोऱ्या होत नाही तिथे. मोठी गोष्ट आहे. लोक फार चांगली आहे. तुमची गाडीत सामान ठेवलेलं असेल ते गाडीत ते सामान तिथेच दिसेल तुम्हाला. तर चांगली लोक आहे, चांगले राहणं आहे. एव्हरीबडी बिकॉज ऑफ हार्डशिप अँड हार्डी लिव्हिंग, एव्हरीबडी हेल्प्स वन अनदर. आय थिंक दॅट्स अ व्हेरी बिग थिंग. या सर, माझा शेवटचा प्रश्न तुम्हाला, तुम्ही तुमचा प्रोफेशनल करिअर मध्ये बराचसा वेळ तुमचा हिमालयाच्या जवळपास गेला, इवन इन द ईस्टर्न एरिया, चायनाच्या बॉर्डरवर असेल. हिमालय म्हटलं की तुमच्या पर्सनल मेमरीज काय वाटतं तुम्हाला? व्हॉट डिड यू गेन फ्रॉम युअर इंटरॅक्शन विथ द हिमालयाज? See, firstly, I can tell you as a veteran, having retired from the army 6 years back now. Firstly, our men of the armed forces, very good. You can't get such kind of people. Unimaginable. Absolutely. Tough, number one. Very helpful. म्हणजे कधीच मला असं वाटलं नाही की कोणी म्हणालं मला की मी हे करू शकत नाही. कधीच नाही. म्हणजे त्यांचा आधीच नेक्स्ट अजून कामं सांगा, आता याच्यानंतर आम्ही काय करू. म्हणजे यू हॅव टू बी थिंकिंग एट ऑल टाइम्स टू गिव्ह देम वर्क. म्हणजे वंडरफुल. मतलब विच एवर एरिया दे माइट बी फ्रॉम. सेकंड ऑब्झर्वेशन ऑफ माइंड वॉज, whether it was in Arunachal, whether it was in Kashmir, or whether it was in Leh, Ladakh, or Sikkim, everybody very honest. Matlab, the level of honesty at these far-flung places which are strung across, very high. That patriotism in everywhere you could see it, that it exists. They feel good and they're willing to help. The other thing, surprisingly, is Arunachal. There are so many tribes and this. Like in Ladakh, people understand Hindi. Similarly, Arunachal, everybody speaks Hindi. Surprising. Everybody speaks Hindi. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की तुम्ही तामिळनाडूमध्ये गेले तर तुम्हाला एवढं हिंदी बोलणारे भेटणार नाही लोक, जेवढे तिथे तुम्हाला भेटतील. And almost everybody. I have seen it in Bengal also. When if I ask somebody कि ये रास्ता कहाँ जाता है बताना, he will not. He might just look at you because he has not understood what you have said. And if he has understood to a little bit, he might help you out by telling him in his little Bengali, dhire dhire, it goes here, do like this, and then you know that it generally you are able to understand what he's saying. But in Arunachal Pradesh and Ladakh, amazing, something amazing. And all the credit in Arunachal goes to these Vidya Mandirs,
विवेकानंद सेंटर्स, रामकृष्ण मिशन्स, they everywhere nook and corner त्यांनी शाळा उघडलेल्या आहेत, छोटे. अँड ऑलमोस्ट त्यांनी त्यांचे धर्म नाही बदली केली. व्हॉट एव्हर ट्राईब दिस थिंग, इनफॅक्ट बाकी लोकांनी लोकांचे धर्म बदली करायला प्रयत्न केला, पण या लोकांनी त्यांचे धर्म नाही बदली केली. पण त्यांना हिंदी भाषा जरूर शिकवली, बिकॉज अदरवाईज एव्हरी ट्राईब स्पीक different language. They themselves don't know how to talk to one another. So Hindi was a binding language in Arunachal. Hindi is the binding language in Ladakh. So that was something was very good, that as people who go from anywhere from the country, they say, तुम्हारा त्रास नहीं, you can tell कि मेरे को ये चाहिए या ये बताओ किधर है, आप हमारी मदद कर सकते हो, they'll come to you, मेरी ये मदद करो, मेरे को आटा चाहिए, चावल चाहिए, or whatever little help they want, दवाई दे दो, हमारे बच्चे को बीमार है. So there's a communication. You don't feel that you are in an area which you are not familiar with. तर माझा एक अरुणाचली फ्रेंड आहे, मित्र आहे, 15 वर्षाचा आहे तो. ही डझंट यूज इंटरनेट, सो 1-2 वेळा आम्ही पत्र लिहिली आहेत. हाऊ आय मेट हिम वॉज, तो शिवाजी पार्क दादरला मल्लखांब शिकायला त्याच्या शाळेतनं मुलं आली होती. अँड ही एन्जॉयड अ लॉट. म्हणजे त्या लोकांना अरुणाचली मुलांना मल्लखांबवर बघणं वॉज अनदर एक्सपिरियन्स. म्हणजे कल्चरली एवढं डायव्हर्स आहे आपला देश, याची जाणीव होते त्याच्यामुळे, अशा अनुभवांमुळे. तुमच्याकडे तर if I can take 2 minutes. No, I was in Tawang, and तवांगचा जो DC आहे त्यावेळेला, he was a local tribal, but he had become IS. So good, he was the DC of that place. Because मी कुलकर्णी असल्यामुळे तो एकदा माझ्याकडे जेव्हा आला, तो माझ्याविषयी मराठीत बोलायला लागला. I was shocked. I said, अरे तमीर साहब, आप मराठी में बात करें, आपको मराठी, मी महाराष्ट्रीयच आहे, मी मराठी बोलतो, मला चांगलं मराठी येतं. I couldn't believe. असं कसं झालं? You will be surprised. After 1962 war, this boy was a young boy. He was adopted by a Maharashtrian couple. He was taken to Mumbai, right? He stayed with them throughout. That family looked after this boy. He graduated. He did law. He joined IAS. He became a DC. And he was good. And I was shocked. He said, मी त्यांच्या बरोबरच राहिलो. आणि तो यायचा माझ्याकडे, तुम्ही केव्हा पुरणाची पोळी बनवणार, केव्हा कढी बनवता, केव्हा पिठलं बनवता, मला बोलवाल. Just see the love, see the affection, see the dedication of that Maharashtrian family which picked up this little boy after 62 war, brought him up, taught him, and he became a DC of Tawang. This is the greatness in Maharashtrian मध्ये. This love, affection. I think another this kind of a incident that you see of people, it's just amazing, just amazing. Matlab, you cannot imagine that this is diversity. And त्या माणसांनी या मुलाला, त्या Maharashtrian जे couple brought them up, not once did they change his religion, not once. They did not even ask him कि तुला काय हे नाही, nothing. Just see the kind of love and affection, and all these Ramakrishna missions across Arunachal Pradesh. They're all only teaching. They're teaching language, they're teaching maths, and they're teaching basics of science. And then they graduate. All of them. That speaks greatness of the country. That speaks volumes of our people. Lovely people. In this country of ours, आपण म्हणतो सगळे चोर आहेत, सगळे असेच आहेत, लुच्चे आहेत. मला तरी फार कमी लोक अशी दिसते. आय वुड से दे aberrations. These लोक जे आपण म्हणतो, they're aberrations. Otherwise, our country has lovely people, very good people, unimaginable, fantastic lot. And Himalaya, you live there, and then you feel you are nothing. You are just nothing. You are a speck in the entire universe, and you have to learn to be with the nature. You must learn to admire nature, not play with nature, but merge with the nature. If you play with nature, then the nature can get after you. But if you merge with the nature,
be with them, I think it's a fantastic place to be there. सो सर 2022 मध्ये आपण आहोत आणि आर्म फोर्सेस आणि सगळं पूर्ण विश्वच आता टेक्नॉलॉजी ओरिएंटेड झालं आहे. तर जे 15-16 वर्षाची मुलं आहेत, 20 वर्षाची मुलं आहेत, जे एनडीए एंट्री साठी त्यांच्या आहे किंवा आता ऍज अ ग्रॅज्युएशन नंतरही बरेच मार्ग आहेत. आता मुलींना गोष्टी ओपन अप झाल्या आहेत. त्यांना तुम्ही काय सांगाल? आर्म फोर्सेस पेट्रिऑटिझम तर डेफिनेटली इज द सेंटर पॉइंट, पण ऍज अ प्रोफेशनल करिअर, असं करिअर की जे अनुभव तुम्हाला मिळतात इतर कदाचित बऱ्याच करिअर्स मध्ये मिळणारही नाही, तर जाता जाता त्यांना तुम्ही काय मेसेज द्याल रिगार्डिंग करिअर इन आर्म फोर्सेस? आता येतात तसं नाही. वी हॅव रेजिमेंट and there's so many Maharashtrian boys who join, but as officers the number should be much more. I would look at it this way: National Defense Academy is in Pune, and that itself should be a motivating factor for everybody over there. That lovely academy, the exposure that one gets. Of course, it's difficult living. That's okay. That's there in every field. It is. You have good money. Let me tell you, good salaries. If anybody says the salaries are bad, incorrect. Salaries are good. Pension is good. Everything is good. Good living, healthy living. And if you are a little adventurous mind, not only India, but if you want to go abroad also, a lot of opportunities to go abroad. I've been to 19 countries. 19 countries, and I've stayed in Japan for 1 year. And I've grown second lieutenant to becoming a lieutenant general. So you can imagine, lovely people, fantastic people, unimaginable living, good living, and a good country to be. So you can be at heights of 20,000 feet, and you can be on the desert where it is extremely, extremely hot. To places which are extremely, extremely cold. So all kinds, jungles, terrain, mountains, Himalaya, desert, lovely people. You can see, explore whole of India. You can get opportunity to go abroad and interact with so many nations, so many armies of the world. It's a fantastic place. And lots of support. Support, manje, the whole, if you are passionate and love for the little bit of an outdoor life and otherwise also, nothing better than the armed forces. Nothing better than the armed forces. I think it's just fantastic, and I would encourage everybody. And आपल्या मुली ज्या आहेत ना, महाराष्ट्रीयन मुली फार, I tell you, they are very spirited, and they are the ones, I've seen them in NCC, because I was part of Gujarat NCC, I used to see Maharashtra NCC. Girls are fantastic. I would advise through you to tell them, please join, and they will do extremely well, because they're devoted, they're dedicated, they're hardworking, they have that guts in them to do it, and they will do it. Even among the tourists, I have in Malay and Ladakh, I've seen more women than I've seen men. So that is my observation, that men should also venture out without fear. But Maharashtrian women are just out of the world, because they really are adventurous. They venture out, they move out, and मुली मी पाहिल्यात NCC मध्ये, just class, fantastic. They have that in them, and if you have it in you, just go. And the boys must do it, no question. I would love to have more of these boys and girls, irrespective wherever they are from, to join the armed forces and enjoy it. And they will really enjoy. The nation looks after you like anything. You can't believe it. Unbelievable. थँक्यू सो मच लेफ्टनंट जनरल कुलकर्णी. एक तास कधी गप्पा मारण्यात त्याला कळलंही नाही, पण खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही एवढा वेळ दिलात आणि तुमच्या करिअर मधल्या खूप इंटरेस्टिंग गोष्टी आणि सियाचीन बद्दल आम्हाला खूप इन डिटेल सांगितलं. खूप खूप धन्यवाद आणि जय हिंद सर. जय हिंद.